Второй вопрос. Шримад Бхагаватам 3.15.24. Комментарий Шрилы Прабхупады. Отрывок из комментария. Тем не менее, полубоги, в том числе и Брахма, стремятся родиться среди людей, потому что только в человеческом теле живое существо может обрести трансцендентное знание и достичь высшей цели религии. Вопрос. Почему только человеку доступны эти знания и достижения высшей цели религии, в отличие от полубогов и самого Брамы? Такой вопрос. Second question. It's based on the commentary from Srimad Bhagavatam 3.15.24. It's a part of the commentary. It is said the demigods, including Lord Brahma, are willing to take birth as a human being just because only human being can achieve the transcendental knowledge and can get the full benefit of spiritual practice. And the question is, why is it so that only for Jiva in the human form of life can get this knowledge to achieve the ultimate goal of religion, and why demigods and Brahma have not this opportunity? Это не технический момент, матушка. Переведете? Вопрос технический этот. Is this question some technical kind of? No, I mean, I can do after you. You can start. I'll do after you. Вы можете начать, а я вот после вас отвечу тогда. Спасибо. Но вопрос, вернее, ответ очень простой, потому что в человеческом теле как бы некий умеренный климат и наслаждений, и страданий. So the answer is very easy. It's very simple. This is because only in a human form of life, the climate, I would say, is very mild. There is a good balance between sufferings and pleasure. Когда много очень чувственных наслаждений, это райский мир, полубоги, высшие планеты, то очень тяжело сосредотачиваться на абсолютной истине, на трансцендентном. When there are a lot of pleasure, when there are a lot of opportunity for pleasures, and this what they have in paradise, these demigods, it's very difficult to be concentrated on the ultimate goal of life, on the transcendental things. Это вот как сейчас мы в карантине, мы спокойно читаем Бхагаватам. Но не будь карантина, 90% бы они бы не читали бы, не включились бы. Не потому, что они не хотят, просто условия не позволили бы. It's the same example that we have now in quarantine. We have the opportunity to read Srimad Bhagavatam, but if the quarantine will not be the case, 90% of the people will not join this marathon, and not because they don't want it, but because they will be engaged in some other activities. Матушка? Yeah, you said practically everything. Вы почти все сказали. Yes, the demigods sometimes they want to join us, especially in this Kali Yuga, because the process is very is full of mercy.
Да, вот полубоги, они хотят воплотиться на земле, особенно вот в это время в Кали-югу, просто потому что вот этот духовный процесс, в нем очень много милости сейчас. And it can be achieved in a very short time regarding the time the demigods have. И вот то время, за которое мы можем достичь совершенства, оно сравнительно небольшое получается, особенно если сравнивать с временем жизни полубогов. Due to some pious activity, their lifespan is so long. Вот их жизнь полубогов, она очень длинна. And so much enjoyment that can be bewildering. И они имеют также много возможностей для наслаждения, и это, очень сбивает с толку. Srila Prabhupada said that if you could see the woman in the celestial planets, you would faint. They are so beautiful, you would faint. Шрила Прабхупада говорил, что если вам вдруг представится возможность увидеть небожительницу, женщину с райских планет, вы просто в обморок упадете, насколько они прекрасны. That's why this human form of life is such a boon. Such a good? Boon, a gift. Поэтому вот эта человеческая форма жизни — это такой подарок. Because the animals, they don't have the power to analyze, to discriminate. Потому что, вот, например, животные, у них нет этой способности различать, анализировать. It doesn't mean they have no feeling, they have feelings. Но они действуют, руководствуясь своими инстинктами. But still in the scriptures, we can see some examples of mercy towards the animals. Но, несмотря на это, в Писаниях мы можем встречать примеры, как милость проливается на животных также. When they get directly liberated. Когда они получают освобождение напрямую. Especially in the pastimes of Lord Chaitanya. Конечно, особенно мы это можем встретить в играх Господа Чайтаньи. Может быть, чуть-чуть еще раскрыть то, что на райских планетах там идет как бы некое расточительство благочестия. Он для этого и создан рай, чтобы там расточать благочестие, накопленное на земле. As well, maybe we need to mention that the heavenly planet, they are meant for spending the fruits of bias activities that we have earned on the earth. This is what heavenly planets are meant for. А на низших планетах там идет отработка кармы тяжелой. And on the lower planets, we are getting the fruits of our bad karma, heavy karma. А наш мир земной, он как раз является неким таким перекрестком или распределителем, откуда как раз душа, она по своему желанию, по своим способностям, уже обнуленная такая приходит и может отсюда начать либо опять накапливать, либо на хорошую карму или плохую, либо все заканчивать и уходить в духовный мир. And this level of the planet Earth, this is some point where soul can decide whether it want to degrade and go to the lower planet, or it want to develop and get liberated, because the level of karma let the soul do it. It's not too good and not too bad. Но еще то, что на земле есть земля Вриндавана. But of course, what is important is that on the earth level we have Vrindavan. Кришна здесь разворачивает свои игры духовные. And
Krishna performs his pastimes on the land of Vrindavan. Полубоги и Брахма, и все приходят посмотреть именно сюда, на Господа, и понаблюдать за Ним, склониться, помолиться Ему, то есть все здесь вот прям. And all the demigods, including Lord Brahma, they come right here on us to Vrindavan to look at his pastimes, to bow down, to say some prayers to him. Это место, где Кришна, он как во Вриндаване духовном, так и в таком, в нашем земном, он одинаковый, то есть у него вот две руки, он такой вот, как мы. And Krishna, he is the same both in spiritual Vrindavan and on this Bhumi Vrindavan. He is the same. He has two hands like we are, like we have.